So এখানে till in the last class we had seen how we do this fill series and all that, right? So এখানে normally when we copy something, we copy like this. We can do a control C, and then we go to the next column and do a control V, right? And if I have to do it for multiple columns, I can select the columns and then do a control V and it will get selected. That is one way of doing it. Another easier way of doing it is, suppose like I have this entire row which is blank here, and I want to make all these rows blank at the bottom. So what I will do, I will select the blank row and the rows in the bottom, and then I will say fill down. So all the blanks will be copied in the other fields. Acha, ঠিক আছে? हाँ. Now, same thing. Now, if I want to copy this entire row all the way to the right, then I will do fill right. So all my rows will be copied. This row that I have highlighted, that will get copied on the right. Okay. So we saw right, we saw down. There is one where you can copy to the left, which are little uncommon. So you can select this and go to the left, and you can do fill left. Okay. So all these values get copied. Now suppose I have this October 22, I want to copy it to the right. I will select this and say Control R is the short form for copying to the right. Control R. And what I can do, I can copy all of this to the above rows by doing fill up. So as you can see, in all the directions, I can do the fill, left, right, up, down, and so on. আচ্ছা, কন্ট্রোল আরটা হচ্ছে ফিল রাইটের জন্য, তো বাকিগুলোর জন্য কি শর্ট ফর্ম আছে? হ্যাঁ, শর্ট ফর্ম আছে। ডি এর ডাউন এর জন্য কন্ট্রোল ডি, রাইট এর জন্য কন্ট্রোল আর, খালি এই দুটোরই শর্টকাট আছে। আপার ডাউন এর নেই, আপার লেফট এর কোনো শর্টকাট নেই। আচ্ছা। Okay. हाँ. Now I will start by now here we have multiple values in this sheet. Okay. Now, how will I know what are the duplicate values here? Duplicate value. These are all repeated, right? So what is the easy way to find out? I can be here. I can go to conditional formatting and I can say highlight cell rules. And I can say duplicate values. And it will highlight the duplicate values. So for that, I will have to select the entire sheet. Acha, select the entire sheet. How do we do that? You can do it in two ways. One hoche A or one a corner A, you can click and everything will get selected.
আচ্ছা ওই অ্যারোটা টাইপ ওই Correct. অ্যারোটাতে হ্যাঁ, exactly. এই কর্নারটায় ক্লিক করলেই হয়ে যাবে। That is one way. আর একটা way হচ্ছে you can do like Control A. Control A you might have to do more than once because first it will select the table, the immediate table, and then it will slowly expand. So অনেক সময় multiple times করতে হয় যে আমার হয়তো টেবিলের ভেতরে টেবিল রয়েছে, তখন আমাকে দুবার তিনবার করে তারপরে হয়তো সিলেক্ট করতে হবে। আচ্ছা তো আমি এখান থেকে যখন সিলেক্ট করলাম, পুরোটাকে সিলেক্ট করলাম, এবার কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং এ গেলাম, গিয়ে হাইলাইট সেল রুলস, I will say duplicate values. So see, there are so many duplicate values, they are all getting highlighted. এই যে আমরা দেখতেই পাচ্ছি। Now suppose instead of 100 I make it 101, it is still duplicate. Let's say 99, still duplicate. 110,000, let's say, it's no longer duplicate. also it's not for one specific value মানে যে কোনো হ্যাঁ, value মানে whichever is duplicate in the sheet will get highlighted. আচ্ছা okay so যেরকম we can't use for one value only like 100 কতবার repeat হচ্ছে না, ওইগুলোর আবার অন্য রকম ভাবে জিনিস আছে, so you have to get it sorted and then you have to find out how it is, where it is, কারণ এটা তো একটা শীটে একটা সেলে নেই না, so how will you know the count? একটা রোতেও নেই, it is across the spreadsheet. So in that case you will have to do like a find, or you have to do find all, and then you will get the result. আচ্ছা Now against this, if I have to make any changes, let's say I will have some values here. আমরা যেরকম ওই 1 2 3 করে করছিলাম, let's say আমি এটাকে একটু ভ্যালুস গুলো বাড়িয়ে দিই। These are no longer duplicate. আমি এখান থেকে একটা সিরিজ করে নিলাম, fill series, আর step value is 1. So এই সিরিজটা আমার ও ভ্যালুস 1 to 1001 to 1032 দেখাচ্ছে। Now out of these values, let's say I want to highlight cell based on certain rules. For example, I want to say values that are greater than 1016 should be highlighted with yellow fill. আচ্ছা এটার কমান্ডটা কি ছিল আরেকবার বলতে হ্যাঁ, কমান্ড নেই কিছু, ন্যাভিগেশন হচ্ছে কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং, highlight cell rules greater than. আচ্ছা Fill series, so you know already how to get that done. Okay. Now, just like you have greater than, you also have a less than. With a less than, you can either give, let me highlight these again. I'll say conditional formatting, highlight cell rules. এখানে ডেট অকারিং মানে একটা particular date আসছি, এক মিনিট। Greater than হলো, now suppose I want it less than but with a different color, let's say green color, so it will highlight with a different color. Then I have here between, so any particular
value between 1009 and 1024. So you see now we have three set of colors. One green, which is below a certain number, another above a certain number, and one is between this range. So this is called as conditional formatting. That means based on a particular condition, whatever is true, that will get highlighted. আচ্ছা এখানে যদি ডেট থাকে মানে জানুয়ারি টু ডিসেম্বর যদি ডেট থাকে তো ওর মধ্যে ইফ আই ওয়ান্ট টু হাইলাইট ওটা করলে ওটা করার জন্য ওইটার জন্য আসছি। Now I did between, then I have equal to. So if I want to give a exact value, then it will be equal to. So for example, I want to highlight the 1015 with, let's say, red border. So what happens? This 1015 gets a red border. Okay. Similarly, when I do conditional formatting, I say highlight cell rules, text that contains. So it can be based on a particular text. For example, I want to do it in this, let's say on these cells or on these cells, I want to highlight cell rules, text that contains Feb. So that becomes red in color. So it is easy to spot a particular text from a large list of values. Okay. Similarly, you can have conditional formatting, highlight cell rules, text that contains date occurring. So let's go to one place where you have the dates. So I will quickly put some dates here, 12/1/2002021. And I want okay. So all these are getting highlighted. Now based on this, if I were to go to conditional formatting and highlight this, and I will say date occurring, and it has some conditions: yesterday's date, today's date, tomorrow's date, in the last 7 days, last week, this week, next week, last month, this month, next month. Got it? কিন্তু like over here how do we understand what is today's date, like how will Excel understand? So Excel knows what is today's date. Internally, system reads the computer time. Okay. Okay. And shows you the date. Okay. Highlights the date. Now, after I do this, let's say last 7 days, I say okay. So all the dates which are in the last 7 days are getting highlighted here. If I want to modify the condition, I can go to manage rules and see last 7 days. What is the rule? It says in the last 7 days. So I can do this week, last week, yesterday, tomorrow, last month, this month, next month, and so on. So this is date occurring. It could be a specific text, it could be cell value, it could be dates. So like this, you can give a specific text also, text containing or beginning with, ending with.
So any of these are valid. Got it? Huh. Now, this is one set. This is called the conditional formatting of highlighting. Next is the top bottom rule. What does top bottom rule do? Suppose you have certain values here like this. Let's say 12, no. Let's say 2001. And I want this to be highlighted series, and let's say okay. I want to put the top items and the bottom items. So top items can be, these are the top 10 items. So I can do top 10 like this, or I can do like this. Okay. So if it is top 10, it will highlight. That means highest 10 number. Got it? 10 highest numbers will get highlighted here. On the other hand, I might have a bottom 10. I might need to know who are the bottom 10. So in that case, I can put another condition here, top bottom rules. I can say bottom 10 items with a different color. So this is the top 10, this is the bottom 10, or bottom 10 and top 10. Got it? So this is in terms of numbers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, like specific numbers. Okay. On the other hand, I might have a percentage. For example, suppose I have 200 values, then 10% is 20 values. So those 20 values will get highlighted. So let's say I have this and I want to do a fill series and stop value is 200. Oops, good. Oh, that's Fill the fill series and columns, and I say stop value 200. So all these will get highlighted, and so this is the one. All these are getting highlighted, control shift down arrow. Okay. And here I can remove the clear rules for the selected cells. Only from these selected cells it will go. Got it? Now suppose I want to highlight 10%. So I will say bottom top 10% or bottom 10%. If I say bottom 10% and I say call it with yellow fill. So see, bottom 10% means 20 values out of 200. So those 20 values are populated. Got it? So that's
So what did we see? We saw this percentage. Okay. Now similarly, if you want to highlight the highest or the top 10%, then this is the top 10%, 20 values. Clear? Okay. At any point of time, if you want to revise this, you can go to manage rules and check them out, Money for the entire sheet. or for those cells. Okay. Like only for that particular cell. Yes, that particular cell. Usually we don't do it for one cell, we'll do it for a series. So that's why we will have this. So bottom 10, instead of bottom 10%, I can make it bottom 5%. So once I change it, 5% means 10 values. See, now it's reduced to 10 values. Can you see this? So this gets highlighted. Clear? Now, after this, when we do the top bottom, you can say bottom 10 items. I can do an average also. So based on the average value in my series, system will highlight it. So I can choose some other color also. I can change the color to, let's say, blue. So all the data which is above that particular range, that will get highlighted. See, all these have become, out of 200, average is 100. So that is highlighted. You see this? 100 values are highlighted. Clear? হ্যাঁ মানে এখানে যেটা আমরা রেঞ্জ দেবো সেটার থেকে বেশি যেটা অ্যাভারেজ আছে মানে পুরো রেঞ্জটার আমি যতগুলো ভ্যালু সিলেক্ট করেছি তার উপরে রেঞ্জটা ডিটারমাইন হবে। and if I want to review it, let's say আমি এখানে ভ্যালুটা দেখতে চাইছি যে কতটা আছে। And then I can go and see manage rules, above average. So এখানে above the average, আমার এখানে above হতে পারে, below হতে পারে, equal or above হতে পারে, 1 standard deviation above হতে পারে, 2 standard deviation above হতে পারে, 3 হতে পারে, 4 হতে পারে। Let's say 1 standard deviation above the average. You know what is standard deviation, right? So standard deviation এর above যে ভ্যালুস গুলো সেইগুলো হাইলাইটেড হবে। তার মানে আমার ওই স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশনের যে ফর্মুলা দিয়ে যে ভ্যালুস গুলো ডিটারমাইন হবে তার ফার্স্ট এর অ্যাবাভ। ওকে, now this is so we saw this top bottom rules, we saw this highlighting rules, right? Now in case you want to create your, don't want to use this, you can also go to new rule and define something like this right from scratch. So it gives you the rule type, so cells based on their values, format only cells that contain cell value between such and such value, top or bottom rule. So you can either do it manually or it is easier to do it from the list here. Right? It is easy. You just go and highlight, system will immediately highlight it. Now, let's look at how we can create some graphs based on data. Let's say you have series like this, and
And here মানে ডেট বারটা কিসের ওই যে ওখানে ছিল ডেট বার কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং এ আসছি ডেটা বার আর ডেটা so now I will do the series here and increment of 10 let's say 100 আমার এরকম ভাবে ডেটাটা তৈরি হলো and I will clear the formatting from selected cells. Now based on this data I want to create a graph on my cell. I want to show some kind of, a visual impact. The numbers, they can be confusing. যে কি আছে না আছে, it causes a strain, right? যারা দেখে তাদের জন্যে it is very easy if you can use some kind of graph or some kind of coloring to indicate this. So you can have what we call as a data bar. What does a data bar do? Data bar will fill up the cell with colors based on the value that you have entered. Okay. For example, I have this 10 which is small and 2800 which is large, right? If I change this value, let's say 1500. এটা আরেকবার রিপিট করবেন এই পার্টটা Sure. What did I do? I first highlighted it, all my data, and then I went to conditional formatting, data bar, and chose the color. The color can be blue, green, yellow, orange, red, maroon, whatever color I want based on my liking. Now, this one is not static in the sense, if you change the value of this cell, the data will also change. The bar will also change. Okay. Now see, this has filled up more and this is now the highest. If I now change this to 3000, which is more than what was there, immediately see the graph will change. Okay. Now, yes, this one is good if you are, but it can be a bit clumsy. Karan, you are showing the colors and the numbers in the same cell. So instead, what you can do, you can go to conditional formatting. You can go to this data bar, go to this manage rules, data bar, edit the rule, and see there is one option which says show bar only, in which case the numbers will not be displayed, only the colors will be displayed. But inside the cell, the numbers are still there. হ্যাঁ এটার জন্য we go to conditional formatting and then manage rules, এই যে manage rules, click on the data bar, click on edit, and there is show bar only. okay. Clear? Clear. Achha. Now see the funny thing, you might want to show the numbers as well as the bar. So one thing that you can do is you can straight away copy this. You will say I will copy it and I will put it here. Great. Now in this one or in this one, maybe the graph will display, and in the other one, number will display. Right? So I'll go to edit rule. I will display off, and or maybe I'll delete the rule and I will say okay. So in this,
the number is displaying, in this the bar is displaying, data bar is displaying, correct? Now what happens if I change this number to 2500? Will this change? It's not changing. It remains 510. So how can you do this? I'll give you, this is a bit of a challenge question. Try this out and see if you can solve this. I'll give you a few minutes to think about it. Have you understood what needs to be done? If I Yeah. change the value here, then the value here should also, the graph should also change like it was changing before. আচ্ছা এখানে কি ডলার দিয়ে কিছু করতে হবে? না না,
কি কিছু বোঝা গেল? না হচ্ছে না। What did you try with? I tried ওখানে গিয়ে নিউ রুলস করে, নিউ রুলস এর ওখানে আচ্ছা, গিয়ে I could change anything, কিন্তু ওখানে তো মানে I can't understand কি চেঞ্জ করব। হুম, I'll tell you a very simple way. Here, what you can do is you give this equal to here, okay, and source this from this cell. So I'll get the same value here. Now I will copy the same, I'll fill the same, Control D. What will happen now? I'll remove the additional conditional formatting. Here, if I now put my graph data bar as, let's say, green, different color, and then I go back and switch the numbers off by saying show bar only. Say okay. Okay. All right. Now see what happens. I change this to 350. My graph changes. I change this to 1000. My green graph changes. Red graph, nothing happens. Understood? আচ্ছা হ্যাঁ, তো ফার্স্টে বেসিক্যালি আমরা ডেটাটা সিলেক্ট করব, হ্যাঁ করে তারপরে উইল গো এন্ড দেন উইল ফিল তো পরের হ্যাঁ এতে হ্যাঁ, ওটা কন্ট্রোল। ডেটাটাকে সোর্সটা প্রথমে ওই অরিজিনাল সেলটা করিয়ে দেবো। হ্যাঁ, ইকুয়াল টু করে ওটা করব, তারপরে ওটা কি শুধু ওটা কি ফিল করতে হবে না ড্র্যাগ ডাউন হ্যাঁ, করতে হবে? ড্র্যাগ করলেও হবে, ফিল করলেও হবে। বেসিক্যালি এটা একটা একটা করে সেল মুভ করছে আর কি। আচ্ছা, ড্র্যাগ N44, করলে ওই 45, অরিজিনাল ভ্যালু গুলোই আসবে তো, ওই ড্র্যাগ করলে হ্যাঁ ইকুয়াল হ্যাঁ, টু। আচ্ছা, ওই তো N40 পরেরটা তখন N41 হয়ে যাবে, হ্যাঁ N42 হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তো ওটা হওয়ার পরে তারপরে উই উইল গো টু, তারপরে উই উইল চেঞ্জ দ্য রুল। কারেক্ট। এক সেকেন্ড আমি একটু করছি। আচ্ছা, আমি একবার এই ল্যাপটপে একবার শেয়ার করছি, আমি অন্য ল্যাপটপে করছিলাম। আমি ওকে, এখানে একটা শিওর, পজ করে দিই। আচ্ছা, এখানে নেক্সট এটা হচ্ছে আমরা আবার এরকম যদি একটা সিরিজ বানাই, লেটস সে এইটাই, ওকে, আর এখানে গিয়ে আমি এটাকে ম্যানেজ ক্লিয়ার রুলস করে দিলাম। তারপরে আমি এখানে যখন এই ফিল করছি, সরি,
কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং করছি। নেক্সট হচ্ছে কালার স্কেল। এই ডেটা বারে কি ছিল, সিঙ্গেল কালার ছিল। কালার স্কেলে I can have multiple colors, similar, হ্যাঁ but it is in multiple colors. হ্যাঁ Okay. হ্যাঁ Unfortunately এইটাতে না ওই ডেটা বার অনলি বা গ্রাফ অনলি করা যায় না। It will always show the graph on the numbers. কালার স্কিম করলে উই কান্ট শো ওরকম ভাবে হ্যাঁ, সেপারেটলি। ওইটাকে আলাদা করা যায়। ঠিক আছে। আচ্ছা এই কালার স্কিমটা কি কোনো একটা মানে প্যাটার্ন হিসেবে দিচ্ছে নাকি যা Yes. ইচ্ছা? No, there is a pattern in the madness. তো এই ম্যানেজ রুলস এ গেলে আমি এডিট করলে it will show me the rule why it is in that color. আচ্ছা ওকে। So here এই যে মিড পয়েন্টটা আছে, it can be number, it can be a percentage, it can be a formula, or instead of 3 colors I can also choose 2 colors. Then I'll have only 2 colors here. হুম Now again let me choose this. And let's say I want to have some kind of like this icon sets. Okay, icon sets are used like flag. Okay, I want to show the flag, something has been done, not done, and here also I can তো switch out এখানে অলসো সেম অ্যাজ দ্য কালার স্কিম। similar. হ্যাঁ, আমি এখানে এটা করে দিলাম। এখানে খালি আইকনস গুলো ডিসপ্লে করবে লাইক দিস, which are good to look at basically. যে আমি কোন একটা স্ট্যাটাস দেখাচ্ছি, যে red green yellow means that's done or that's not done. হুম And these icons I can then change as per my need. মানে আমার দরকার হলে এই আইকন স্টাইলটা যে কোনো একটা হতে পারে, এইরকম, এটা স্টপ লাইট হতে পারে, ট্রাফিক লাইটস, এটা এ হতে পারে, এটাও আর একটা সাইন্স হতে পারে, এটা মানে এরকম এখানে রেড। তিনটেই হতে পারে, তিনটে টাইপেরই। না এখানে ডিপেন্ড, হ্যাঁ এইগুলো জেনারেলি হয়, কিন্তু আবার আমার এখান থেকে দুটো কালার হলে তখন 2 সেটস করব, আর জেনারেলি 3 সেটস হয় অথবা 4 সেট হতে পারে। এই যে নিচের গুলো হচ্ছে 4 তারপরে 5। হুম হুম I can use something like this. So এইগুলো mostly used when I want to highlight something like this, or অনেক সময় রেটিং গুলো হয় না, এতে হ্যাঁ রেটিং হ্যাঁ দেয়, তো that can also be used. হুম এটা কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং এ গিয়ে icon sets
and then right at the bottom our ratings are 3-star, 4-star, 5-star. I can give like that. I can give indicators like this. I can give arrows like this, either colorful arrows, 4 color, 5 color, or I can give black and white. Gray. তখন এই স্টার গুলো চিনবে। And then if I want the display to be off, I'll not show. Okay. हाँ. Okay. हाँ. Achha. Now, if you go to the practice file, you will find there is one sheet where we have the conditional formatting practices. And let me bring that towards the right click here. Conditional formatting ka drag korle conditional formatting. So you can do this like a homework. Okay, highlight cells if it is less than 18,000 and color it in red. Okay. কিছু কিছু করা আছে মনে হয় নাকি? হ্যাঁ, এগুলো কিছু কিছু আসলে করেছে। আর what you can do is before doing anything, এটা তো conditional formatting, just go and clear the rules. তাহলে সব চলে গেল একসঙ্গে। হ্যাঁ। হ্যাঁ, ঠিক আছে। Okay. আচ্ছা, একটা কোয়েশ্চেন ছিল, আগের ক্লাসে যে করেছিলাম না, মানে ওপরে যে একদম আইকন গুলো ছিল না হোম আর ফাইলের ওপরে, ওগুলো এডিট করা যায় না, ওটা কি করে করেছিলাম? মানে এইগুলো তো এখান থেকে ক্লিক করে এইগুলো যেগুলো দরকার ওইগুলোতে টিক করব। আচ্ছা, ওকে। মানে ফর এক্সাম্পল স্পেলিং, তাহলে এখানে স্পেলিংটা চলে আসবে। ঠিক আছে।
একটু পজ করছি while you do it. আমার Okay. Next, we will go on to our একটা এখানে suppose you have a table like this where I have like region and let's say I have the months like Jan, Feb, March. And okay, now I'll again remove this. Now let's say I want to move the columns, this Jan, Feb, March to the rows and these rows to the columns. Okay. Any idea how we can do it? এটা কি কপি পেস্ট করলে তো হয়ে যাবে না যদি আমি কপি পেস্ট করি Acha, do it. Tell me how you will do it. So tell me how you will copy paste. আমি কি করব এই jan feb march টাকে আমাকে এখানে ইন্ডিভিজুয়াল রোজ এ নিয়ে আসতে হবে, রাইট? এটা jan feb march হয়ে যাবে। করেসপন্ডিং ডেটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে কি? হ্যাঁ। ও আচ্ছা, I thought only column heading আর row heading। তাহলে তো আমাকে সিঙ্গেলি করতে হবে না? হ্যাঁ। না স্যার এটা জানি না আমি। আচ্ছা, there is a function called as transpose. What does transpose do? You copy this, আর rows আর columns exchange হয়ে যায়। exactly, go paste, এখানে paste values এ if you see right here there is something called as transpose, এই যে এটা হচ্ছে transpose T, and see the values are changed. আচ্ছা এক সেকেন্ড আমি লিখে নিচ্ছি। হ্যাঁ। Okay, these are small tricks that you can use, okay, when you are doing these kind of work.
you might, this is like, saves you a lot of time. আচ্ছা, আরেকটা জিনিস দেখাই, there is something called as, এই যে আমরা fill যেটা করছিলাম আর কি, there is something like there is like something where আচ্ছা আমার ল্যাপটপে যখন আমি পেস্টে যাচ্ছি না তখন ওই অপশন গুলো কিন্তু আসছে না। আচ্ছা, যদি পেস্টে না did you first copy it? হ্যাঁ মানে আচ্ছা, I didn't put copy any করলাম। data, I just put the column and row heading. আচ্ছা, let's say copy, then come here, then this paste, if it is not enabled, go to paste special. Paste special টা click করলে এটা চলে আসবে, and from here also you can get transpose. আচ্ছা এক সেকেন্ড আমি স্ক্রিন শেয়ার করছি একটু। Sometimes what happens, you have to মানে আমার এরকম ডেটাটা রয়েছে like this, let's say I have this north south east west, and I have like a category. Okay, so I'll just remove this. And then I have like, this is region, then I have category, and category-তে এখানে থাকছে let's say biscuits, namkeen. Okay, for this, for this. Okay, now I'll tell you the problem statement. Problem statement is, I want to fill the gaps. এই যে gaps গুলো আছে না, so এর নিচে পুরোটা নর্থ আসবে, এর নিচে পুরোটা সাউথ আসবে, এর নিচে পুরোটা ইস্ট আসবে, এর নিচে পুরোটা ওয়েস্ট আসবে। আবার এই বিস্কিটস এর নিচে এই এমটি সেলস গুলো বিস্কিট আসবে, এর নিচে নামকিন আসবে, এর নিচে বিস্কিট আসবে, and so on. এটা ড্র্যাগ করা হবে না? Try it. হ্যাঁ আসলে ওটা সিলেক্ট করে একদম রাইট সাইডে দ্যার ইজ আ স্মল অ্যারো যেটা দিয়ে ড্র্যাগ করলে এসে যাচ্ছে রাইট এটা দিয়ে, সাইডে একদম হ্যাঁ একদম নিচে দ্যার ইজ অ্যান অ্যারো। হ্যাঁ, say I have this, right? তারপরে আমি এটাকে ড্র্যাগ হ্যাঁ করছি, হ্যাঁ 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 করে এরকম চলে এলো, তাই তো? হ্যাঁ লাইক আই ওয়াজ ডুইং ইন মিডল মাঝখানে মাঝখানে করে তো So তখন এসে you were doing it separately. হ্যাঁ হ্যাঁ সেপারেটলি।
না, I want it in one shot. এবার যদি আমার বড় sheet থাকে, will you do it individually? অনেক time consuming, না? হ্যাঁ The question is, okay, now I'll show you how it is done. Suppose I select this, okay? Now I will go and do Control G. Control G will get me this go to where I have a special option, and then I will select blanks. I say okay, and all the blanks cells will get selected. And in the first blank cell, oh, sorry, let me again select this. Control G, special, blanks, okay. এই যে ফার্স্ট যেটা আছে এখানে যেখানে ক্লিক করা আছে ওখানে গিয়ে ইকুয়াল টু আমি এই বিস্কিটসটার সঙ্গে ওকে ইকুয়াল টু করে দেব, and then I will press control enter. See what happens. কন্ট্রোল এন্টার করে তো খালি নেক্সটটাতেই এলো খালি। কেন? আমি আরেকবার ট্রাই করছি। See, এখানে বিস্কিটস এসে গেল, এখানে নামকিন এসে গেল, আবার বিস্কিটস এলো, নামকিন এলো, বিস্কিটস এলো, নামকিন, যেখানে যেখানে যা ছিল, ওয়েস্টের নিচে ওয়েস্ট এলো, ইস্টের নিচে ইস্ট এলো। আচ্ছা আমি স্ক্রিন শেয়ার করছি, এটা ঠিক আসছে না আমার। So what I can do, I can again do Control G, special, select the blank cells, say okay, and there is a control minus, and say okay. What are the steps? First step হচ্ছে Control G, select, then select the blank rows, and then do Control minus, which will delete. কন্ট্রোল জি করে ব্ল্যাঙ্কস করে যখন ওটা সিলেক্ট করছি তারপরে দেন হোয়াট টু ডু? Control minus. কন্ট্রোল মাইনাস একসাথে আছে। হ্যাঁ, বেসিক্যালি এই যে ডিলিট সেলস আছে না, see this, ডিলিট সেলস এর শর্টকাট হচ্ছে কন্ট্রোল মাইনাস। আচ্ছা হ্যাঁ, তো তারপর ডিলিটের ওটা এসে গেল, দেন হোয়াট দেন আই ডু? শিফট আপ, শিফট সেলস আপ। হ্যাঁ ওকে গট ইট। These are some smart ways of, working around Excel. এক সেকেন্ড আমি লিখছি এটা। এটার বেটার হচ্ছে, suppose I have this original one and I don't do this in one shot, I just do up to here. Okay, so let's say I start from here, do this, I do this, do this, I do this. And then I can select this.
এটা কি হয় মানে এখানে what are you doing? হ্যাঁ, এখানে কি হচ্ছিল, if I do it this way, what is happening here is if I select all the blanks at once, suppose I do this and okay, আচ্ছা and এই then I অটো do, সাম happen only when total is written না, নয়তো এমনি হবে না না? হ্যাঁ, anywhere you can do, why not? এই টোটাল লেখার দরকার নেই, এখানে ক্লিক করে অটো সাম করলাম, ও ইমিডিয়েট ভ্যালুস গুলো নিয়ে নেবে। আচ্ছা Like here, if I select this entire thing and do an auto sum, I get this. ও তখন কি করছে, অটো সামটা ও ইন্টেলিজেন্ট এনাফ যে ও এইটার আর এইটার টোটালটাও করে দিচ্ছে। মানে পুরো ডেটা কিন্তু ও এটাকে ডাবল করলো না, কিন্তু ও 469 প্লাস 323 করলো। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা এখানে আমি যদি এমনি র্যান্ডমলি তিনটে নাম্বার নিয়ে করি তাহলে আমার একটু আলাদা একটা জিনিস আসছে, একটু দেখাবো? Sure. I have data here, okay, and I want the data to be the same data to be reflected in this cell. তাহলে আমরা কিভাবে করব, যে O93 তে I want the same data which is there in M93 to 98 কিভাবে করব, এই সেম ডেটাটা, এই ডেটাটা আমি এখানে চাইছি। কন্ট্রোল এ কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি। আচ্ছা, দ্যাট ইজ ওয়ান। আরেকটা যেটা দেখলাম, আমরা এখান থেকে এটাকে ইকুয়াল টু করেও করতে পারি, হ্যাঁ হ্যাঁ আর তারপরে আমি কি করব, ড্র্যাগ ডাউন। কারেক্ট। এই যে আমি একটা শীটের মধ্যে করলাম, I can do this across multiple sheets. For example, আমার যে এই শীটটা আছে, I can select this, 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 and then I can say equal to and this. So I will say equal to and select this to this. Then I press enter. Now what will happen? It actually রেঞ্জটা হওয়া উচিত ছিল। Suppose one minute, let me do it the other way around. আমি এতগুলো সিলেক্ট একসঙ্গে না করে আমি একটা ভ্যালু সিলেক্ট করব। So I have this, I have this, I'm selecting multiple sheets, okay? করে I press equal to, then I go to class 1,
and click on this. তাহলে এই যে নামকিনটা এলো, this namkin value will be there in every sheet. Whichever sheet I go, I will find the word namkin has come. এটাতে নেই কারণ আমি সিলেক্ট করিনি। তার মানে কি হলো, একসঙ্গে আমি মাল্টিপল শিটসে সেম ডেটাটা কপি করলাম। হ্যাঁ, এটা মাল্টিপল ডেটাও কপি করা যায়। হ্যাঁ, মাল্টিপল ডেটাও কপি করা যায়। তখন আমাকে কি করতে হবে, আমি যখন এটা মাল্টিপল কপি করব, এখানে কটা সেল আছে, 6টা 7টা। সো ইফ আই সিলেক্ট all of this and then I say I have to basically select it in such a way যে oops, এটা হচ্ছে না, এটা এই মাল্টিপল সেলস গুলো তখন এখানে চলে আসবে অ্যাকচুয়ালি। That's 1 minute. মাল্টিপল সেলসটা এই সময় হচ্ছে না। I'll check this out. এটা একটা সেলটা তো হয়ে গেল। ওকে, হ্যাঁ, তো আমার যখন এরকমই সেম টেবিল আছে, ফর এক্সাম্পল আমার একটা এরকম আমি একটা ছোট টেবিল বানালাম, লেটস সে নর্থ সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট, আর এই টেবিলটা দেখি তো এইভাবে হবে কি, এটা রিজন রিজন করলাম, ঠিক আছে। আচ্ছা, তারপরে আমি কি করতে পারি, এইখানে আর এখানে লেটস ট্রাই উইথ 2, I say equal to region, তাতেও হয়। ঠিক আছে, আমি I'll check this out. So let's say I have a table like this. I have a table like this and I am copying it in every sheet. কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি করে। হ্যাঁ, একদম control C control V. এবার I want to do a sum of this Jan Feb March. তাহলে কি হচ্ছে, আমরা এটা যখন সামটা করব, I know where the data is. তো এই তিনটেরই আমি কি করব, এইটা 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 তিনটেকেই সিলেক্ট করব, সাম, select these three, come here, say sum এই চারটে ভ্যালুস। এবার যদি দেখি এই তিনটে শীটেই ওর ডেটাটা সাম হয়ে গেছে, এটা সাম হয়েছে, এটা সাম হয়েছে, আবার এইটা সাম। তো এটার জন্য 3টে শীট প্রথমে সিলেক্ট করে রাখতে হবে। কারেক্ট, আমি তিনটের বদলে 4টে করতে পারি, 5টা করতে পারি, as many as I want. এটা কি ওই পার্টিকুলার সেলেই করতে হবে নাকি এনিওয়্যার আই ওয়ান্ট? অ্যাকচুয়ালি ওটা ওই সিঙ্ক্রোনাইজড হলে ভালো হয়। হ্যাঁ, সাপোজ I have this, let's say I have this data, I copy this and I say select all sheets and I go here and I paste it. Oh, it is selected. Oh, এখানে কপিটা হচ্ছে না। Suppose I copy it and I go to another sheet. Oh, এটা কোথায়?
হ্যাঁ, এটা হচ্ছে না, ওটা ইকুয়াল টু ছাড়া হচ্ছে না, কপি পেস্টটা মাল্টিপল। হ্যাঁ, সো হোয়াট ইউ ডু ইজ, এই এই একটা যে কোনো এই যে টেবিলটা ছিল, ডেটার টেবিলটা আমি কপি করলাম and I put it in all the sheets here, তিনটে শীটেই সিমিলার জায়গায় পেস্ট করে দিলাম, আর তার নিচে গিয়ে গিয়ে আমি ফর্মুলাটা পেস্ট করে দিলাম।